ஸோ ஐ வுட் ப்ராப்ளி நோ ஒரு 500 கஸ்டமரோட நேம். மெசேஜ்லேயோ ஒரு ஆப்லேயோ வந்து இன்னைக்கு கார்பரேட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும்னு இல்லை. 10% ஆஃப் மை டர்ன் ஓவர் இஸ் டன் பை ஒன்லி ஒன் கம்பெனி. பெருமைக்காக பிஸ்னஸ் பண்ணுறது இல்லை. வித் ஏஐ எம்ப்ளாயி நம்பர்ஸ் வில் பி ப்ராப்ளி 50. Now we see Reliance and Tata is making big moves into the smaller market. And the Kirana shops or the business on the, they have more focus into it. So is this a threat or an opportunity? See, it is definitely a threat. It is definitely a warning. But I don't think it will break our chain or any retail industry. If it is done good, if it is done well structured, if it is in a good progress, I don't think we will have, because the corona was a bigger threat than anything. So adu survive பண்ணிட்டோம். அதே சர்வை பண்ணிட்டோம். I think anything can be managed. Because like I told you, our strength is we knowing the local market. We knowing our customers. So I would probably know ஒரு 500 customer-ஓட name. Personally எனக்கு தெரியும். So which I am sure no corporate is going to know. So you think that அந்த digital connectivity அப்புறம் அந்த SMS மூலமா customer-ஓட touch இருக்குது, இதெல்லாம் மீறி your personal touch will definitely give the edge. See, that is definitely there. A relationship is well respected. Okay. அதே மாதிரி ஒரு மெசேஜ்லேயோ ஒரு ஆப்லேயோ வந்து இன்னைக்கு கார்பரேட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும்னு இல்லை. Anybody can. So how you are leveraging technology for your business? See, we have our own app. We do all these WhatsApp orders and all. ஆனால் the conversion rate is probably 1%. So that is the same in also? Our business it is more about touch and feel. Exactly. Customers still want to touch, look into the product, check the expiry date and then purchase. You can't go order and say no, you want it before 6 months munadi, 1 year munadi expiry. You are not given that option. But millennials oda buying attitude vandadanaala dhaan there's a lot of company and the last mile delivery base பண்ணியே they are making more business or they have more demand on that. Zepto or Instamart, all these things we tend to miss out things. It's like convenient for us. Yeah. So a supermarket to evolve into something like that, will it happen or not happen? See, over a period of time we might also have to change. Like I told you, 30 years back the maximum technology we had was probably a calculator. Today it is a big set of, we have 50 computers in each store. So as many technology change agumadu we accept and we change. Ana this whole parameter of we competing with Zepto or the corporate is different. So they cater to a different class of people. We cater to a different class of people. We quote free home delivery. Okay. A corporate wouldn't quote free home delivery. Okay. Our manager or the top CEO's salary is a number. His CEO's salary is a very fancy number. So the running cost for our company is less. And அதே மாதிரி we were not running on just selling the product on MRP from the day one. நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே குறைச்சி தான் விற்கும். So just because a new person arrives into our business, we don't slash prices. The price war உள்ளே போகிறது கிடையாது. We know this is our cost, this is our price. That's how our software works. So you stick on to that, so that whatever is the threat we will be able to handle it. ஏன்னா ஒரு 2 lakh ப்ராடக்ட்ஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் நம்ம ரேட் சொல்ல முடியாது. ஸோ எங்களுக்கு இந்த கேட்டகரிக்கு 10% தேவை, இந்த கேட்டகரி 20% தேவை, இந்த கேட்டகரி 30% தேவைன்றது இட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் given to the system. அந்த ஒரு தம் ரூல் ஒன்று ஜென்ரலாக அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் பற்றி நான் ரிசர்ச் பண்ண போது ஐ காட் இட் 80% ஆஃப் யுவர் சேல்ஸ் கம் ஃப்ரம் 20% ஆஃப் யுவர் ப்ராடக்ட். True. See, almost 10% of my turnover is done by only one company. Okay, அப்படிங்களா? Yeah. Okay. Hindustan Liver does 10% of our sale. So on the products மட்டும் you will have more focus on No.
Just for the turnover, yes. We have to do it. But the profit is different. That works on the business scale. Yeah, it has to. %80 of the sale வராது. This single company does 10%. ஆனால் வந்து 80% is basically on the F&B. FMCG. Okay. Yeah, our day-to-day items, everything. Okay. So அதுதான் most selling the supermarket. This makes 70 to 80% on your turnover. ஆனால் the profits are very less. We try to give value addition. So we try to add more variety. We try to make it more like a one-stop solution. For the customers, so they feel comfortable. They are okay with spending more time at the store. So more the time they spend at the store, it's better for us. இன்னொன்று ரொம்ப எனக்கு கியூரியஸுங்க. பட் என்னன்னா எப்பயுமே ஃபுல் ஸ்டாக்டாகவே இருக்கும் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்டும். ஆமாம், அது எப்படி அது பாசிபிள்? பொருளை கொண்டு வந்து அடுக்கிட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டா அந்த பொருள் கம்மியாகணும். எப்படி அது எப்பயுமே ஃபுல்லாவே ஸ்டாக்டாவே வச்சிருக்கீங்க? அதான் சொல்றேன், எங்க கடையில ஒரு 50-70 பேர் இருக்காங்க. There will be only 20 people on the management level. சரி. So there are going to be like 50 staff who are going to do this refilling. When do you refill this? We impulsively do it. Okay, that always happens. Yeah, 24/7, that is their task. And we have a big sized godown right next to our property always. Okay. Almost in the size of our shop. But you keep refilling that. Yes. அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. ஒரு கஸ்டமரோட வந்து என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் ஃபுல்லா இருக்குது, ஆனால் வாங்கிட்டு போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க, எப்படி அது எப்பவுமே ஃபுல்லாகவே இருக்கு அப்படின்னு. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்னால் பார்க்க போது நல்லா நிறைய கார் இருந்து கூட்டமாக இருக்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் உள்ளே போகணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்களா மக்களோட. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்கிங் பிகாஸ் அது இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்டீரியராக நீங்கள் பார்க்க போத ரியல் எஸ்டேட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஸ்டோருக்கு ஒரு அவுட்லெட். ஸோ how do you feel that how do you locate a store or இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நான் வந்து I will put up a store ன்றது, how do you decide, what is the thought process? I mean since you are an architect. Yes. See, எங்க லதா சூப்பர் மார்க்கெட் 5 branchesம் வந்து each ஸ்டோருக்கும் distance வந்து 5 kilometers தான். ஒரு ஸ்டோர்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டோர் 5 kilometers. So every 5 kilometerக்கு we have put up a store. Okay. We have not gone by 10 kilometers or 20, or not, we have not shortened it by 2 kilometers or 1 kilometer. Every store will have a distance of 5 kilometers. Okay. So we feel in that radius the customer somewhere feels at home going to the nearby branch. So it is strategically placed there. So we don't take up any property even if it comes for a good deal somewhere far behind. So how big is what is the frontage, or how big is the space you will typically? See, the bigger the better actually. The last store at the 200 feet road, it's almost 17,000 square feet. So the next that we are planning about should be 20,000-25,000 square feet. So that minimum on the area la you will be able to work this out. Yeah, we feel not work it out. No, the smaller it doesn't work, and I feel the customers are more connected. So we feel we should do business in our native place. What is your suggestion on it should be bought out place? நீங்க சொந்தமா வாங்கினோமா இல்ல rental is what you would prefer, or it happens over the course? How is it usually worked? It happens like out of 5, 2 are own properties, 3 are rented properties. That is okay. It is just on the location that we are very specific with. Your location is main as far as real estate is concerned. Just with your understanding, there is more understanding with what we have to do, where we have to do. Adela romba adela clear ஆனதா இந்த retail business வந்து. So we do not compromise even by 1%. பெருமைக்காக business பண்றது இல்ல. பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கு. அது இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. பெருமைக்காக பிஸ்னஸ் பண்றதே இல்லை. ஓகே. ஸோ 16 மணி நேரம் நாங்கள் ஃபீல்டில் இருக்கோம். when people sleep for 8 hours, our life of existence is only 8 hours for eating and family sleep. So the 16 hours of sweat is to make good revenue. This work will not have even 1% of compromise. Very nicely said. அந்த பெருமைக்காக பிசினஸ் பண்றதுன்றது நல்லா இருந்தது. So what is that vision, or what is that you want to do next? So next 10 years, 5 years, this is what I'm looking at. So what is that you want to look at next? See, my idea of business is every 7 to 8 years is more like a graph. You go up, you go down. In any industry, like real estate எடுக்கும்போது 2017 floods. 18 plus.
Nobody would have escaped that. Yeah, it was a worst hit situation. I remember after the floods for almost 1 month, no newspaper had any real estate advertisement. After 7 years or 8 years, people have, and now it's a normal graph. Retail industry, it is now actually going down. Yeah, we are taking a dip. Hopefully AI doesn't affect us much, so that we can come back fast. So what do you feel that AI will be impacted in the retail industry? How is that you are perceiving it? We have almost 400 employees. Okay. With all the 5 branches. With AI, our employee numbers will be probably 50. And we would be more tempted to do it. Okay, AI threat is real. That is real, but it would definitely hit us back. So once a supply chain, once the number of people who are employed go down, then where is the consumption going to happen? So இன்னைக்கு தக்காளி 100 ரூபாய் 100 கிலோ தான் ஒரு நாளுக்கு விற்கும். இதே 20 ரூபாய் இருக்கும் போது 400-500 கிலோ விற்கும். So this is how the business is. So consciously you will restrict using AI or you have to go with it? We will have no other choice. So this is the thread that we are looking at for the next 2-3 years down the line. பரவாயில்ல, நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் ஏஐ அளவு த்ரெட் இருக்குது அனலைஸ் பண்ணுறதே ஐ திங்க். ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் யோசிச்சாதான் தொழில் பண்ண முடியும். நீங்கள் நெக்ஸ்ட் சர்வைவல் பற்றி யோசிக்க போகிறீங்க. பிகாஸ் யூ வுட் ஹாவ் யுவர் பேங்க் relying on you every month. Your suppliers are there. Yeah, you have suppliers. Then you have your staff. You have your own expenses. Yeah, you have your saving. You have a family to feed. So இவ்வளோ நம்ம கான்ஷியஸாக சப்போர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம கான்ஷியஸாக நெக்ஸ்ட் பிக் த்ரெட்டுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். This is how I look at business. Very, very nice note, and it's a very different insight we had. We just think it's a supermarket, but there is so much of ideas and so much of process it and gone into it. அது அந்த நீங்கள் பெருமைக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது இட்ஸ் a good note that we start with. எல்லாருக்கும் கொரோனாவில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு. எங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருந்த பெரிய சேலஞ்ச் நாங்கள் சைனா போக முடியலன்றது. பர்ச்சேஸ். ஸோ ஏன்னா நாங்கள் ஆஸ் ஓனர்ஸ் we directly go to the country and we pick what our customer wanted. Mr. Ramu சொன்னாருன்னு அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நாங்கள் எடுப்போம். புரியுது. ஓகே. ஸோ that is how we do our purchase. So almost for 2 years, even following, for now we have not gone to, we are just repeating what we have already last purchase visitலேருந்து. Yeah, so எங்களுக்கு அந்த ஹோல் பாசிட்டிவிட்டியே இல்லை of getting new products, though there were a lot of challenges of people saying boycott. We stand with it. Ana the production cost or the quality that you get from local markets, being a retailer, I bet you can't match them, or definitely on the cost. India has also become that competitive. It is competitive, but the cost of the product is high, so customer should be able to purchase it. Affordability தான் வைக்கணும். So make in India should also be affordable to Indians. Make in India should also be affordable to Indians. Mainly. Yeah, so you can't make it the other way around. So next in line business ஆரம்பிக்கணும், இல்லை இந்த பிஸ்னஸை எடுக்கணும், இல்லை இந்த பிஸ்னஸை தொடர்ந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களோட முக்கியமான அட்வைஸாக நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்க? பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் the content or this technology is evolved where people starts to learn from YouTube and internet nowadays. So something, you are already there and you have seen the most of corona. So what is that you want to tell these people starting the business? See, generally entrepreneurship குள்ள போணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, their mindset should not be like, I had a fight with my boss. Okay. I quit my job. I was fired during corona. If I become an entrepreneur, I can drive a luxury car. If I become an entrepreneur, I can buy costly jewelry. This can't be the reason for you to get into this field. You would have to take a very calculated risk. The word calculated is very important because you're going to put in your hard work, your money, your time, your family at stake. The society is going to look up to you, and you should be ready if you can take this hardship for a continuous journey. Yes. So, and while doing this calculation, this is my personal
advice that I tell people. Don't do business without profit. Maximize your profit so that you can sustain even if there's something hard. ரியல் எஸ்டேட்டில் சொல்லணுன்னா 2017 ஃப்ளட்ஸில் யாரெல்லாம் சேவிங்ஸ் வச்சுருந்தாங்களோ நல்ல ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்தாங்களோ அவங்க தான் சஸ்டெயின் ஆயிருக்காங்க. அவங்க தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 7 years கழித்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே திருப்பி ரீஎன்ட்ரி ஆயிருக்காங்க. ஸோ ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் யாரெல்லாம் கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் அண்ட் குட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வச்சுருந்தாங்களோ அவங்க தான் கொரோனாக்கு அப்புறம் they are still running this show. There are a lot of big brands, many 50-year-old, 60-year-old brands who have closed down. This is in depth because they do not calculate the expense. Very nice, very nice. So take calculated risk. Yes. என்னோட business philosophy, நான் என் ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் கேட்குறது, I do not go and ask them what is the turnover. I only calculate what is the expenses that is happening in the store that day. Okay. So that is more than enough for me to know if I am profitable or not. That is more than enough for me to know if I will sustain for the next day. So this is the way I think any young person who wants to enter the field and always have a good backup. If not, yes, that is very much important. And personally I have gone through it. Our family has gone through it. Somehow we have sustained. So that is more like my personal word that I would like to tell people. Thank you so much, Marshall, for spending your time. Thank you. இது ரொம்ப டியூ இது, but anyways now we made it happen. Sure. Thank you so much. We would like to have you in the future also.